ನಾನು ಒಂದು 6th to 11th ಹಿಂದೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದೂ ಪಳೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನೋ ನಾನು ನನಗೊಂದು 71 74 ಈಗ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. சரி நான் சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுறேன். Hon'ble Justice V. Ramasubramanian, former Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Judges of this Chartered High Court, Hon'ble former Judges Justice A.K. Rajan, Justice P.N. Prakash, my respected seniors and members of the bar. Good evening to one and all. Today we have assembled here to bid farewell to Hon'ble Justice V. Ramasubramanian, former Judge, Supreme Court of India, and for the opening of library sections in the name of Dr.T.S.Ramaswamy, former Secretary of Madras Bar Association, and Late.Shri.P.Rajamanickam, former State Public Prosecutor, High Court, Madras. At this evening after 5 o'clock, this galaxy of audience shows the popularity of the Hon'ble Justice V. Ramasubramanian with the members of the bar. I would like to say a few words about Hon'ble Justice V. Ramasubramanian. Justice Ramasubramanian was born on June 30th, 1958. Completed his schooling from Hindu High School, Bells Road, Triplicane, Chennai, where I also studied. Much junior. Graduated in chemistry from Vivekananda College, Chennai, and then studied law in the Madras Law College. The Hon'ble Judge got enrolled as a member of the bar on February 16th, 1983. Practiced for about 23 years in the High Court of Madras, which included a stint in the office of the senior advocates K. Sarva Bahuman and senior advocate Mr. K.R. Mani for 4 years from the year 1983 to 1987. His Lordship was appointed as additional judge of the Madras High Court on July 31st, 2006 and as a permanent judge on November 9th, 2009.
Then His Lordship was transferred to High Court of Judicature at Hyderabad for the states of Telangana and Andhra Pradesh with effect from April 27, 2016. After the bifurcation and creation of separate High Court for the state of Andhra Pradesh, His Lordship was retained as a judge of High Court of Telangana at Hyderabad with effect from 1st January 2019. His Lordship sworn in as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court on June 22, 2019, and on 23rd September 2019, His Lordship was elevated as Judge of the Hon'ble Supreme Court of India. Hon'ble Mr. Justice.V. Ramasubramanian has made immense contribution to Tamil language. His Lordship has authored a book in Tamil on the principles of law and justice in Kambaramayana. He also wrote a series of articles under the caption Beyond Science, Ariviyalikku Appal, in the Tamil newspaper for 27 weeks. Justice Ramasubramanian added a new vocabulary to the Tamil language of Tamil by running a column in a Tamil newspaper under the caption Sol Vetai for 50 weeks. As a mark of recognition of the involvement of a life convict in this exercise, the Honorable Judge got the life convict out on parole for the book release function and made the life convict to sit on the dais with him and receive the first copy of the book. The computerization of the Madras High Court and the subordinate courts in Tamil Nadu gained momentum under His Lordship, his leadership. The selection of judges to the subordinate judiciary in Tamil Nadu was entrusted to him 3 times from the year 2012. The decision rendered by Justice Ramasubramanian in Consim Info Private Limited versus Google India Private Limited was hailed as the first decision in India on the question of infringement of trademark by an internet search engine through its AdWord policy. This decision was hailed by IPR experts as an encyclopedia on the legal issues involved. Honorable Judge visited our Bar Association on 31st July 2006 for his felicitation on becoming a judge of this Honorable Court. Next, 9th January 2014, delivered a lecture on Swami Vivekananda. On 10th July 2014, delivered a lecture on Ilakkiyathil Needhi. On 17th March 2023, introduction of MBA Moot Court Competition Rolling Trophy and delivered a lecture on Silappadigaarathil Sattamum Needhiyum. On 8th November 2022, opening of library section in the name of Sri S. Ramasubramanian, Senior Advocate. With this, I bid farewell to on behalf of the Madras Bar Association. It is like a homecoming. Lordship, being a son of the soil, reached to the greater height, adorning the bench of the Honorable Supreme Court of India. It's a privilege and proud moment for all the members of the bar. I take this opportunity to pray the God Almighty to give good health, peace, and to have further assignment from either Government of India or Government of Tamil Nadu. Sorry, Government of India. Next, I would. Next. I request, on behalf of the Madras Bar Association, I request the Learned Advocate General, Mr.
R. Shanmugha Sundaram to present a Angostram to the Honorable Judge. All the best, Jay. On behalf of the Madras Bar Association, I would like to give a small memento to Honorable Judge. Next, opening of library section. It is in the name of Dr.T.S.Ramaswamy, our member, who is 93 years old. With his blessings, I would like to say a few words about Dr. T.S. Ramaswamy. He was born on 20th June 1931 at Dindivanam to advocate Sri P.T. Sadagopachari and Srimati Kamalam. Sri T.S. Ramaswamy got enrolled on 12th August 1957. His journalistic ability got him several law, religion, drama, sports and short stories oriented awards. He was a junior in the office of Sri Gopal Swami Iyengar and Sri K. Narayanaswamy Mudaliar, former Judge High Court Madras and former Law Minister, State of Tamil Nadu. He has appeared for Sri Muthuramalingam as a junior of Sri V. Rajagopalachari and Sri K. Narayanaswamy Mudaliar in the numerous cases for Congress Party, several religious mutts, several unions and employees associations, and was a government counsel for Justice W.S. Krishnaswamy Naidu Commission of Inquiry. He served as secretary of this great institution under the presidency of Sri C.R. Pattabhiraman in the year 1975 to 1978. To mention a few, he got Bar Council's Endowment Prize for his thesis, Legal Practitioners' Power to Compromise, Madras University's doctorate for thesis, Judicial Solutions for Temple Disputes, etc. Apart from authoring books in Tamil and English like Your God, My God, Journey of the Quivering Heart, he was also awarded UWA Outstanding Intellectual of the 21st Century Award by UGC Chairman Dr. Thorat in April 2007. The Madras Bar Association has honored him on his completion of 50 years standing at the bar on the eve of the Law Day on 26/11/2007, and he was felicitated at the Seniors Day function by MBA on 13th November 2018 along with other senior members who have completed 80 years of age. Dr. T.S. Ramaswamy has 3 sons and 1 daughter. His daughter, Mrs. Maithili, a law graduate married to Mr. Krishnan, scientist and director of Indian Aeronautical Development Establishment. His sons, Mr. Murli, Mr. Sarathi and Mr. Venkatesh, all the 3 are software engineers and well settled in USA. With this, I request Honorable Justice Ramasubramanian to open a library section in the name of T.S. Ramaswamy in the presence of Dr. G. Jayachandran, Justice Dr. J. Jayachandran.
அடுத்தது ஒரு செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜெயச்சந்திரன் கேட்டிங்களா? கேட்டேன் ஒரு வேணான்ற. Next, Mr. Library section in the name of Mr. P. Rajamanickam, late Mr. P. Rajamanickam. He was born on 13th April 1919 to Sri Pakkirisamy Pillai and Srimadi Govindammal. He initially joined MBBS course in the Madras Medical College, but within a few months he quit the course and joined BA in Kumbakonam Government College and later law in the Madras Law College. He got enrolled in the year 1945 and commenced his career under Mr. N. Somasundaram, who later became distinguished judge of the Hon'ble Madras High Court. He was also associated with Mr. P.S. Kailasam, who was the public prosecutor and later became a judge of the Madras High Court and elevated to Supreme Court of India. Mr. P. Rajamanickam became the Assistant Public Prosecutor Grade 1 and served in the Metropolitan Magistrate Courts in Georgetown. Then he quit the job and joined as Munsif cum Magistrate and served in Pundamalli and Tanjavur. Then he resigned the post and he became the City Public Prosecutor Madras in the year 1959. He was the public prosecutor in the famous M.R. Radha trial, wherein former CM Sri M.G. Ramachandran was shot during the movie shooting. Mr. P. Rajamanickam is known for his quotes. One such quote is, "If you want to avoid being arrested, take a house on rent next to the police station." Mr. P. Rajamanickam always maintained high professional standards and ethics throughout his career. Mr. P. Rajamanickam became the public prosecutor of the Madras High Court in the year 1977 and continued till 1984. In the year 1984, he was appointed as Special Public Prosecutor for the Government of India, and in the year 1993, he was appointed as Special Public Prosecutor in Rajiv Gandhi assassination case. He was married to Mrs. By me, yes, correct. Spelling mistake. By me, who was also a former Assistant Public Prosecutor. Mr. P. Rajamanickam passed away on 25th March 2001 at the age of 82. His entire career was written by Justice P.N. Prakash in an article published in 2001 to Law Weekly, Journal section, page 89. With this, I request Honorable Justice Ramasubramanian to open the library section in the name of late Mr. P. Rajamanickam. In the presence of Honorable Justice P.N. Prakash. I request Justice P.N. Prakash to say a few words.
அப்படியே பேசுங்க. Kamalnathan, it's indeed a very thing that in your presidency this has happened, because I remember that you were living opposite Rajamanickam when you were a student, when you were a school boy, and your brothers, elder brothers were my classmates. You were living the East Street and I was living the West Street. And when that's true actually. And Rajamanickam sir was in the East Street. MGR and his wife used to come frequently to Rajamanickam sir's house. And there will be a big crowd, and one such I used to see because MGR means it was anybody would get attracted. So very few places MGR would go, but he used to come with D.N. Janaki to East Street to the house, and all of us were excited. At that time, I never knew that I am going to become a junior, because I was also in school. I was just in college that time. But it so happened that he picked me up from a bus stand when I was standing in 7C bus stand. Going to the High Court, he saw me. His 5353 car. 5353 car is a car which he used to have till his last breath. And that passed through 7C. He stopped and just picked me up. And then he said that he asked me to come to his house on Saturday. I went to his house at 10 at I went to his house at 10 o'clock. He opened the door and shut the door on my face. I didn't know why he shut the door. Then I came back home. I was thinking, I was a little upset. He called me in the evening and said, Pacha Raval Desar Vandinga. Pacha Raval Desar Vandinga. He said. Then it started. Afterwards, it was no turn back for me. அப்போலேருந்து அந்த 5353 கார் வீட்டுக்கு வரும், பிக்கப் பண்ணிட்டு போவோம், திருப்பி வீட்டில் கொண்டு விட்ட உடனே சொல்லிடுவார் 7 மணிக்கு தட் மீன் 7 மணிக்கு இப்போ ரிப்போர்ட் ஆகிடணும். ரிப்போர்ட் ஆகிட்டா திருப்பி 11 மணிக்கு விடுவார். 11 மணிக்கு விட்டு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு ஃபோன், அப்போல்லாம் மொபைல் ஃபோன், நல்ல காலம் மொபைல் ஃபோன் கிடையாது. அப்போது இந்த லேண்ட்லைன் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த லேண்ட்லைன் அடிச்சுட்டு, சார் அந்த 86 சுப்ரீம் கோர்ட் 8வது பேரா நமக்கு சார்பாக இருக்குன்னுவார். ஆமாம் சார் சார்பாக இருக்குது, ரைட்டு. என்ன அவர்கிட்ட நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம்னா, நாங்கள் ஜெயச்சந்திரன் எல்லாருமே அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா, பேராக்டை படிக்கணும், ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிக்காதீங்க. 302 IPC எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை மாதிரி மேக்ஸிமம் நடத்திருக்கிற ஆள் இருக்கவே முடியாது. சிட்டி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ வருஷமாக இருந்தவர் மேக்ஸிமம் 302 IPC நடத்திருப்பார். அப்படி இருந்தும் என்ன கேஸுக்கும் 219 எடுத்து படிப்பார், 300 எடுத்து படிப்பார். 299 300 by time his experience, though is internalized it, but each time like a school student அவர் அந்த 299 300 எடுத்து படிப்பார். இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு லெசன்ஸ். அதாவது நெவர் டேக் லா ஃபார் கிராண்டட். ஒரு முறையும் லா ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தெரியும். அந்தந்த ஃபேக்ட்ஸுக்கு அது வேறு மாதிரி புரியும். ஸோ ஃபேக்ட்ஸை கையில் வச்சுட்டு லா படிங்கன்றது தட் ஹஸ் ஸ்டுட் அஸ் இன் கிரேட் ஸ்ட்ரீட் போத் ஆஸ் அவர் முடித்த பிறகு ஐ சக்சீடட் ஹிம் அஸ் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் தென் அஸ் ஜட்ஜ் வரும்போது அந்த பேராக்ட் படிக்கிறது எங்களுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுத்தது. மேன் ஆஃப் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ். மேலே MBAல நான் நிஜமாகவே அவரை யாருக்குமே குட் மார்னிங் கூட சொல்ல மாட்டார். அவர் நான் யாருக்குமே ஏன்னா அவருடைய சுபாவம் அந்த மாதிரி. மைண்ட் எல்லாமே லான்னு இருக்குமே தவிர, அவருடைய நீங்கள் குட் மார்னிங் உங்களை பார்த்தா கூட பிளாங்காக பார்ப்பார். அதாவது he will see through you. அவருக்கு உங்களை ரெகக்னைஸே பண்ண முடியாது. ஸோ அவர் நாட் அஸ் வெரி சோஷியபிள் மேன். அதனால் நார்மலி அவர் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஹாட்டி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். அவருக்கு உள்ளன்னா அந்த லாவை தவிர எதுவுமே அவருக்கு இது கிடையாது. ஒன்று எழுதி வச்சிருப்பாரு, a wise old owl sat on a oak, the more he saw the less he spoke, the more he heard, the less he spoke the more he heard, why not be the like wise old bird னு ஒரு மட்டும் ஒரு இது இருக்கும். அதை நான் பார்த்து ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆவேன். பேசவே மாட்டார், எல்லா விஷயம் ஒரு காதில் தெரியும், ஆனால் எதுக்குமே ஜட்மெண்ட்டாக இருக்க மாட்டார். ஆனால் he will just act. அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் திங்க். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவருடைய ஆனஸ்டி, இன்டெகிரிட்டிலாம் நான் பேசவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த கோர்ட்டுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய இதை பற்றி. அவர் ஒன்று கன்சீட் பண்ணிட்டாருன்னா அது பெரிய விஷயம். அது எல்லாம் என்ன சொன்னால் கண்டாங்கிரஸ் பிபின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட் இஸ் ஓகே. அதை பற்றி அவர் கவலைப்பட்டதும் கிடையாது. இன்னொருத்தருடைய ஒப்பீனியனுக்கு அவர் வாழ்ந்ததே கிடையாது. அவர் பாட்டுக்கு அவர் என்னவோ அதை நினச்சிட்டு அவர் பாட்டு பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருப்பார். அதெல்லாம் தான் இட் இஸ் ரியலி ஸ்டுட் அஸ் கிரேட் திங். இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சொன்ன போது இட் இஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் தட் அவர்
Kamalnathan has immediately accepted this and it has come. எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு பெரிய இது. அதாவது எங்கள் சீனியர் பேரில் வந்து ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோன்றது எனக்கு ஜெயச்சந்திரனுக்கெல்லாம் இட்ஸ் சம்திங் ட்ரிபியூட் விச் வி தாட் வி ஷுட் ஹேவ் டு கிவ் ஹிம். பிகாஸ் இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் இருக்கிறது அவரால் தான். அந்த ஐடென்டிட்டி எனக்கெல்லாம் ஐடென்டிட்டி கொடுத்ததே அவர் தான். இல்லைன்னா உருப்படாத போயிட்டு இருப்போனோன்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்தது. இந்த அரசியலில் போய் இருந்து உருப்படாத போயிருப்பேன். அரசியல்லேருந்து வெளியில் வந்து சட்டத்துக்குள்ளே வந்தது அவரால் தான். அந்த 7C பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்க்கலன்னா அது நடந்திருக்காரு. ஸோ இதுதான் ஐ ஹேவ் டு சே அபவுட் ஹிம். தேங்க்யூ கமல்நாதன், தேங்க்யூ MBA மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ. ஜஸ்டிஸ் V.Ramasubramanian, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபேர்வெல்லுக்கும் இதுவும் வந்து அமைகிறது வந்து நிஜமாகவே ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான். எல்லாம் கோஇன்சிடென்டெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் A.K. ராஜன் அவருடைய பழைய ஆஃபீஸில் அவர் ஜூனியர் அவர் வந்திருக்காரு. யாரெல்லாமோ வந்திருக்காங்க. கணேசன் வந்து கூடியே இருந்தவர். அஃப்கோர்ஸ் கணேசன் மூலமாக அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவருக்கு சில்ட்ரன் கிடையாது. PR சாருக்கு குழந்தைகள் கிடையாது. அதனால அவருடைய சிஸ்டர்ஸ் சில்ட்ரன் அவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவருடைய சிஸ்டர்ஸ் சில்ட்ரன் அவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணுறேம்மா. நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப வெல்கம் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. This is being 66th library section opened in this Madras Bar Association and 12th library section in our tenure. First, Justice Senior Ramaswamy. I request the family members of Dr.T.S.Ramaswamy to honor the Hon'ble Judge. Please. Sir, our family members. Mrs. Maithili. நீங்கள் தானே வாங்க ஜட்ஜி கொடுத்தோம். இல்லை இருக்கட்டும் இதை கொடுத்துருவோம். இந்தாங்க சார், இதை கொடுத்துருவோம். இல்லை வேணாம் எந்திரிச்சு இந்த கஸ்டமர் I request the family members and the junior of Late.Shri.P.Rajamanickam, please, Mr. A. Ganesan, please come. இங்கே வந்துடுறேன். President. Terving.
request Hon'ble Justice V.Ramasubramanian to say a few words. For all. இல்லை நான் மாத்திரம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு அவருக்கு மாத்திரம் ஃபீல் வச்சான்றது. அனைவருக்கும் வணக்கம். 66வது நூலக பிரிவை 65 அகவை முடித்த நான் திறந்து வைக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குல்ல. இப்போ இந்த மேடையில் நான் 2 உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டேன். ஒரு உண்மை, நான் படித்த அதே பள்ளிக்கு திரு கமலநாதனும் போய் வந்தார் என்பது. அதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால், நான் ரொம்ப ஜாகிரதையா, நான் படித்த அதே பள்ளியில் கமல்நாதனும் போய் வந்தார் என்று சொற்களிலே நான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கேன். ஏன்னா யாரையும் நாம் அவமரியாதை செய்யக்கூடாது. அதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால், நான் 1974 இந்து உயர்நிலை பள்ளியை விட்டு வெளியே வந்தேன். அவர் 1975 உள்ளே போனார். ஆனால் நான் சொன்னால், நீதியரசர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள், நான் சொன்னால் ஒரு காரணம் இருக்கும். ஏன் அவர் போய் வந்தார் என்று சொன்னேன் என்றால், திருவல்லிக்கேணி இந்து உயர்நிலை பள்ளி பெல்ஸ் ரோடில் இருக்கிறது என்று தவறான தகவலை அவர் சொன்னார். அது பெரிய தெருவிலே இருக்கிறது. அதனால அவர் போய் வந்தார் என்று சொல்லுவதே நான் அவருக்கு கொடுத்த கிரெடிட். பெரிய தெருவில் இருக்கு, திருவல்லிக்கேணி பெரிய தெருவில் இருக்கிறது. அவங்க ஸ்லிப்பா விட்டாங்க. இல்ல, அவரும் உண்மையிலேயே படித்தார். 2வது நான் தெரிந்து கொண்ட உண்மை, இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலை முதலில் தொடங்குகிற போது ஒருவர் மூத்த வழக்கறிஞர் இல்லத்திற்கு ராவு காலத்தில் போனால் மிக புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞராகவும் நீதிபதியாகவும் ஆக முடியும் என்கிற உண்மையை நீதியரசர் திரு P.N. பிரகாஷ் மூலம் நான் தெரிந்து கொண்டேன். எனக்கு அந்த காலத்திலே அந்த உண்மை தெரியாமல் போய்விட்ட காரணத்தினால் அதனுடைய பலனை நான் அனுபவிக்க முடியவில்லை. இல்ல, ஒருவேளை ராவு காலத்தில் போயிருந்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எனக்கு தெரியும் இந்த பதில் வரும் என்று. அதனால் அதுக்கு முன்கூட்டியே தயார். நான் நினைக்கிறேன், ஒரு நீதிமன்றத்திலே இருந்து ஓய்வு பெற்று மிக அதிகமான ஃபேர்வெல் வாங்கினது நானாக தான் இருக்கிறேன். எனக்கு நீதிபதியானவுடன் வரவேற்பு கொடுத்தது ஒரே ஒரு நீதிமன்றம். ஆனால் நான் ஓய்வு பெற்ற பிறகு எனக்கு உச்ச நீதிமன்ற சுப்ரீம் கோர்ட் பார் அசோசியேஷன், தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றம், இமாச்சல் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம், நான் வெளியே போவதில் எத்தனை நீதிமன்றங்களுக்கு இவ்வளவு மகிழ்ச்சி என்பதை இத்தனை பிரிவு உபசார விழாவிலே இருந்து நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று வேடிக்கையாக நான் நினைத்து பார்ப்பேன். ஒரு வகையிலே ஒரு நீதிபதியினுடைய வாழ்க்கை என்பதை நான் அந்த கிரிக்கெட் ஆடுகிற பேட்ஸ்மேன் என்று நான் நினைப்பேன். ஏன்னா அந்த கிரிக்கெட் ஆடுகிற பேட்ஸ்மேனுடைய விக்கெட்டை எப்படியாவது எடுக்க வேண்டும் என்று வழக்கறிஞர்களும் வழக்காடிகளும் நீதிமன்றத்திலே வேலை பார்க்க பல பேரும் முயற்சி செய்து அவர் தொடர்ந்து 5 நாட்கள் தன்னுடைய விக்கெட்டை இழக்காமல் ஸ்கோர் போர்டையும் நகர்த்தி கொண்டே போனால் அவர் வெற்றிகரமாக ஓய்வு பெற்று விட்டார் என்று பொருள். என்ன காரணம்? அந்த விக்கெட்டை எடுப்பதற்காக சில வழக்கறிஞர்கள் பாடி லைன் போல் பண்ணுவார்கள். ஸ்டம்பு மேலே குறிவைப்பதற்கு பதிலாக பேட்ஸ்மேன் மேலே குறிவைப்பார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி
விக்கெட்டையும் இழக்காமல் ரன்ஸையும் ஸ்கோர் பண்ணி கொண்டே ஒரு நீதிபதி வந்தால் சக்சஸ்ஃபுல் டென்யூர் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். அது பல பேர் they will be retired hurt, double meaning. பட் நல்ல வேளையாக அது இல்லாமல் வெளியே வருவது என்று இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வமான விஷயமாக போய்விட்டது. அதனால் அதில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி, ரிட்டையர்டு வித்தவுட் கெட்டிங் ஹர்ட் என்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி இன்றைக்கெல்லாம். அதில் டாக்டர் T.S. ராமசாமி அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு, நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல, 66 நூலக பிரிவுகளை இங்கே திறந்திருக்கிறார்களே, இதுவரைக்கும் யாராவது ஒருவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு முதுநிலை வழக்கறிஞருக்கு நீதியரசராக இருக்கிற ஒருவர் லைப்ரரி செக்ஷன் திறந்து வைத்தாரா என்று பார்க்க வேண்டும். அது எனக்கு தெரியல. SRSக்கு நீதியரசத்தை கொடுக்கவில்லை. நான் ரொம்ப ஜாகிரதையாக சொல்லுகிறேன். S. ராமசுப்ரமணியம் அவர்களுடைய நூலக பிரிவை அவருடைய ஜூனியர் வழக்கறிஞர்கள் செய்தார்கள். ஆனால் வாழுகின்ற ஒரு மூத்த வழக்கறிஞருடைய ஜூனியர் நீதியரசராக இருக்கிற போது நூலக பிரிவு திறந்தது இதுதான் முதல் முறையாக இருக்கிறது. இது எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால், இந்த மொத்தம் 66லே 12 நூலக பிரிவுகள் எங்களுடைய டென்யூர்ல திறந்து வைக்கப்பட்டது கமல்நாத் சொன்னாரு. அதனால இதையும் அடுத்து அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பிலே சேர்த்துக்கொள்ள, என்னுடைய டென்யூர்ல தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது என்பதையும் அவர்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சில பேருக்கு அவர்களுடைய பெருமை அவர்களுக்கே தெரியாது, நம்ம தான் சொல்லணும். அதனால் நான் அதையும் சொல்லிவிட்டேன். முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது வேறு மாதிரியாக ஆரம்பித்தேன். அதனால கடைசியில் சரியாக சொல்ல வேண்டும். இந்த நூலகங்கள் என்பது ரொம்ப, ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். யாரும் படிக்காத, படிப்பதற்கு போகாத ஒரு நூலகம் என்பது திருமணம் செய்தும் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பவனை போன்றது. காரணம், அதனால்தான் திருவள்ளுவர் ஒரு முக்கியமான கருத்தை 3வது பாலில் கொண்டு போய் வைத்தார். அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு என்றார். நாம படிக்கும் தோறும் நம்முடைய அறியாமையை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றார் திருவள்ளுவர். அப்ப படிப்பதனால என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால். வில் டியூராண்ட் அவனும் அவனுடைய மனைவியும் 11 வால்யூம்ஸ் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் எழுதினார்கள். தி ஸ்டோரி ஆஃப் பிலாசபி எழுதினார். அவர் 90 வயதில் அவர் சொன்னார், 90 years a man who wrote the history of civilization 11 volumes, the man who wrote the story of philosophy, brilliant work, பல ஆண்டு உழைப்பிலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அந்த புத்தகங்கள். அவர் at the age of 90 will Durand said, 60 years ago I knew everything. Today I know nothing, for education is the progressive discovery of one's own ignorance. Not even a sudden discovery. Education is the progressive discovery of one's own ignorance என்றார். இதைத்தான் நம்முடைய நாட்டில் என்ன சொன்னார்கள், கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு. அதோடு நிறுத்தக்கூடாது. நம்ம மேடையில் ஏறி நான் கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு என்று ஒருவன் சொன்னால் அவன் கண்டனத்துக்குரியவன். காரணம், மொழி என்ன சொன்னது என்றால், கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு என்றே உற்ற கலைமடந்தை ஓதுகிறாள். சரஸ்வதி கலைவாணி சொல்லுகிறாள், அவள் படித்தது கைமண் அளவு, படிக்காதது உலகளவு. அப்ப நாம படித்தது எந்த அளவிற்கு என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் டாக்டர் T. ராமசாமி அவர்களுடைய முதல் புத்தகம் யுவர் காட் மை காட் தான் முதல் புத்தகமா, அது 2வது டெம்பிள். நான் ஒரு புத்தகம் சாஸ்திரி மயிலை சாஸ்திரி ஹாலில் இந்த நூலுக்காக நான் அந்த டெம்பிள் டிஸ்பியூட்டில் எல்லா கோயில்களிலே வருகிற வழக்குகளை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருந்தார்கள். அந்த நூலுக்கான பாராட்டு விழாவில் நான் கலந்து கொண்டேன். அதை விட வேடிக்கை, அவருடைய சதாபிஷேகம் 80 அகவை நிறைந்ததற்கு திருவல்லிக்கணியில் நான்
அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தினேன். ஆனால் இது 93 தான், கரெக்ட். இன்னொரு 7 ஆண்டுகள் இருக்கின்றன. 100வது ஆண்டை மிக விமர்சையாக உங்கள் முன்னிலையிலேயே நாம் கொண்டாடுவோம் என்று கூறி இந்த உங்களுடைய அன்புக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Respected President, Hon'ble Justice.V.Ramasubramanian, Hon'ble Judges of our High Court, past and present, especially former judges, Justice A.K. Rajan and Justice P.N.Prakash, our past President and Hon'ble Advocate General Sri R. Shanmugasundaram, respected seniors, family members of Dr.T.S.Ramaswamy, and also Late.Shri.P.Rajamanickam, and my dear advocate friends. On behalf of the Madras Bar Association, with immense pleasure, I thank our Honorable Judge, Justice V.Ramasubramanian, who has come all the way from Delhi today. He landed in Chennai only today morning, and he has come for this function, and I am very thankful to him. On behalf of the members of the Madras Bar Association, I express my gratitude for having participated here for his farewell, as well as for inaugurating the 65th and 66th library section for the Madras Bar Association. My thanks goes to Justice G. Jayachandran, Justice P.N. Prakash, Mr. N.P. Kumar and Mr. V. Harikrishnan, 4 of them who came forward to sponsor these 2 library sections. I immensely thank them on behalf of all the members of the Madras Bar Association. My special thanks to family members of Dr.T.S.Ramaswamy, our former Secretary of the Madras Bar Association, who have come in such large numbers. Thank you very much. Especially Mrs. Ramaswamy, I thank you, madam. I also take much pleasure in thanking the family members of late P.R., who was a CBI prosecutor when I enrolled as an advocate. I have seen late P.R. in action. In fact, we used to refer him as a born prosecutor. That is how our generation used to refer him. My thanks to the committee members, staff and members of the Madras Bar Association who have come in such large numbers. The family members and to the juniors can stay back after the event to take group photograph in front of the library section. The photographers will be available. I thank one and all for this event. Thank you. One happy announcement. Late Mr. P. Rajamanickam's relative, grandniece from America, sent a communication, said she is going to send a $5,000 towards the library sections on his account. Just now we have received a mail. We are going to send bank details and other details. Thank you. Thank you to family members. Okay.
पिक्चर और उकर चार और चार लोकर